Okay. So the last class I explained about the different normal sheet forming processes. So in the today's class I am going to explain about the different high energy rate deformation process. In the last class I discussed about mainly different sheet metal processes. In this particular today's class I am going to discuss about the different high energy rate sheet metal forming process. So what is high energy sheet energy rate forming process? Like here we are going to use some different energies. Okay, maybe for example in the case of explosive forming, we are going to use the different shaft gates. Okay, they will have a high intensity of high energy. Okay. By using that high energy, we are going to deform the sheet metal into whatever shape we require. So there are different types of high energy rate deforming process. One of the such processes is related to the explosive forming. So explosive forming is one such thing where we are going to generate the shock waves. So those shock waves are related to high energy rate, and that high energy rate we are concentrating on the workpiece where it will deform into one particular shape. Mainly, like such processes, one of the processes is the explosive forming technique. Another technique is the electromagnetic forming process. Okay. Sometimes the people even they will call it as the electromagnetic pulse forming technique. Okay. So these are two different processes that comes under the high energy rate deformation process. Why the process is high rate energy deformation process? Because there we are going to use the high rate of energy that will be some explosive we are going to use. By that we create the high energy rate shock waves. One such process is the explosive forming process. So we already know that what is the purpose of the explosive. Okay. You can use for destruction of like for any time for demolishing your houses or roads. Okay. We want to reconstruct the buildings or roads. Okay. For that purpose we can use explosives and we can demolish the buildings or construction of roads. For that purpose we are going to use explosives. Okay. So if we are going to use those explosives, okay, in one appropriate quantity you have to use, okay, to create some shock waves. Okay. In explosive form we are going to use the different types of explosives. One type of explosive here in I mentioned here is the indoor cooling explosive. Is one type of explosive. Okay. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం explosive forming. మన explosive forming అనేది ఏం explosives అంటే some explosives like tobacco and దీపావళి tobacco and లేకపోతే different people they use some different explosives. So one such type of material is the explosive material indoor cooling material. It is one type of explosive. We have to use that particular explosive by taking the permission from the government. Okay, no, after getting permission, we have to use the explosive for our this high energy rate deformation process. Okay. So the explosive do what now? Shock producer. Shock, high shock wave, shock wave what is transmitted? Shock wave, our deform అయిపోతుంది. So ఈ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఫార్మింగ్ మనకి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్ప్లోజివ్ అనేది దాంట్లో వర్క్ పీస్ అన్నమాట. ఈ వర్క్ పీస్కి ఎక్స్ప్లోజివ్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి. అట్లాంటి మెథడ్స్ ఏమంటామంటే ఎక్స్ప్లోజివ్ ఫార్మింగ్. ఇట్ కమ్స్ అండర్ స్టాండ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్. స్టాండ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ వి యూజ్ ఫర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఈవెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ అబ్రెసివ్ టెక్నీషియన్ ఇలాంటి ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా స్టాండ్ ఆఫ్ that the distance will place a major role. So that is what is distance between your nozzle or workpiece in the case of abrasive. But here in the case of explosive forming, మన meeting main deformation instead of wood we are using some explosives. Explosives ఈ workpiece కు distance ఏమంటారంటే we call it as stand off distance. Okay, so by using that stand off distance మనకి షాక్ వేవ్ అనేది ఎంత యాక్యురేట్గా మనకి ఈ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి అనే దాన్ని బట్టి మనం ఆ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఫార్మింగ్ మనం చేస్తున్నాం instead
షాప్ మనకి ర్యామ్ కానీ డిఫరెంట్ ప్రెస్ టూల్స్ ఉపయోగించి చేసి మన వర్కర్స్కి రీఫార్మ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్పోజింగ్ ఫార్మింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ఎక్స్ప్లోజివ్స్. వన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్ప్లోజివ్. ఇప్పుడు డిటోనేటర్ లాగా ఉంటుంది. ఆ డిటోనేటర్ లాగా ఏం చేస్తామంటే ఇంకా ఆ వైర్స్ అన్నీ కూడా మన వర్కర్స్కి మనకి ఈ యొక్క ఇక్కడ ఫ్లాట్ వర్క్ ఏదైతే మనకి షీట్ మెటల్ డిఫరెంట్ మనకి 25 mm thickness maximum work of this వాడుకోవచ్చు. ఆ thickness maximum of 25 mm. సో ఆ వర్క్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం పైన ఫోల్డ్ అవుట్ ఒక దీనిపైన మనం పెట్టేసిన తర్వాత కనపడుతుంది దిస్ వన్ ఈజ్ ద డై అన్నమాట. సో ఆ డై పైన మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకా వర్క్ ద షీట్ మెటల్ maximum contain of 25 mm. After that, we will place the fold on rectangular shape press our piece మనకి వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ వర్క్ ఈ వర్క్ బయటకు రాకుండా ఏం చేస్తామంటే we are going to use the fold down. So fold down like rectangular pieces fold down rectangular మనకి piece వర్క్ piece fold చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత after that we'll make the explosion to perform the explosion. Once it performs the explosion, it will generate the shock wave. It will generate the shock wave. That shock wave will transmit to the workpiece. ఎప్పుడైతే ఆ షాక్ వేవ్ అనే వర్క్పీస్ ట్రాన్స్మిట్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఆ వర్క్పీస్ రీఫార్మ్ అయిపోయి ఇక్కడైతే మనకి వర్క్పీస్ ఈ షేప్ ఈ బండ్లా ఈ సైడ్ ఈ షేప్ లాగా. సో అప్పుడు మనకి ఆ షాక్ వేవ్ అని వర్క్పీస్ ఈ ఎక్కడైతే మనకి కాంక్రీట్ ఆ హోల్డ్ దాన్ని ప్రెస్ చేస్తాం. So that like that I will reform and sheet metal. So coming to the different parts of particular explosive forming process, mainly it consists of one container. In the container we have the work holding fixture, which is work holding fixture. The work holding fixture die ఉంటుంది die. So ఆ die పైన మనం చేస్తాం by using the hold down rectangular holding down inverters and we are keeping the some explosion. So we are maintaining some distance between the explosion and the workpiece. So మన ఎప్పుడైతే ఈ కాల్ స్టార్ట్ చేసే కనబడుతుందో వ్యాక్యూమ్ బ్రేక్. సో ఇక్కడ మొత్తం ఎయిర్ ఎంట్రాన్స్మెంట్ ఏమంటే సో విల్ హ్యావ్ టు సెండ్ అవుట్ ఎంటైర్ ఎయిర్ డివైస్ కంటైనర్ నుండి ఎయిర్ అంతా detrap the entire air మొత్తం తీసేసిన తర్వాత after that we maintain the gap after that explosion will be done. After that explosion it will generate the shock waves. ఆ షాక్ వేవ్స్ కూడా ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్మిట్ కావడానికి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది మీడియం దట్ మీడియం ఇంకా వాటర్ వాటర్ని ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్లోజన్ మనం క్రియేట్ అవుతుందో ఆ షాక్ వేవ్స్ వాటర్ ద్వారా ఆ వాటర్ షాక్ వేవ్స్ ట్రాన్స్మిట్ కావడం ఆ వాటర్ కూడా హై ప్రెషర్తో మనకి ఈ వర్క్పీస్ అనేది హీట్ చేస్తున్నాం. హీట్ కావడం వలన ఈ వర్క్పీస్ డీఫార్మ్ అయిపోయి ఈ యొక్క షేప్ దాకా మనకి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ హౌ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్ పర్ఫార్మింగ్. దట్ ఈస్ అండ్ ఇది మెయిన్లీ మనకి బల్క్ కాంపోనెంట్స్ అన్నమాట. దిస్ ప్రాసెస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ద మాస్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ సింగిల్ కాంపోనెంట్ ఆర్ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోవాలంటే ఇలాంటి కాస్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత బల్క్ కాంపోనెంట్స్ అనమాట, ఎస్పెషల్లీ ఏరోస్పేస్లో కానీ ఇంటీరియర్ ప్యానల్స్ ఇలాంటి ప్యానల్స్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ వెరీ యూస్ఫుల్. అండ్ మెయిన్లీ దీని యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఈ యొక్క ప్రాపర్గా డిఫార్మేషన్ జరగాలి అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ వాడాలి, తర్వాత ఎంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, కరెక్ట్గా గెట్ చేసి ఆ డిస్టెన్స్ ప్రాపర్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. సేమ్ డే మెయింటైన్ ద ప్రాపర్ amount of exposure. So that is related to particular how this particular exposure forming will perform. Another technique which is మనకి స్టాండ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ మెథడ్ మనకి గ్యాప్ ఉంటుంది వర్క్పీస్కి ఎక్స్ప్లోజర్. సో మనకి ఇక్కడైతే చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ తయారు చేసుకోవాలనుకుని చేస్తాం. ఎక్స్ప్లోజర్ క్యాటగిరీస్ వాడతాం. ఎక్స్ప్లోజర్ క్యాటగిరీస్ ఏంటంటే వర్క్పీస్ కాంటాక్ట్ పెట్టేసి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది డిస్టెన్స్. సో అలాంటి దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మెథడ్. సో అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద electromagnetic forming process.
coil. So electromagnetic coil, they will be like the capacitor, the device of the coil. So we have the coil again have the connected to the capacitor. A capacitor is also the pulse electromagnetic component. So whenever you are like giving some electric current, then the electric energy is stored in that capacitor. So capacitor stored in the water. And out of that capacitor, the entire coil is connected to a switch. ఎప్పుడైతే మనం డిఫార్మేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ స్విచ్ అనేది స్విచ్ ఆన్ అయిన తర్వాత అది ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటీ డిశ్చార్జ్ చేసి కాయిల్ మనకి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఆ కరెంట్ పాస్ అయిన తర్వాత ఏమైందంటే డెవలప్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ కాంటాక్ట్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమైతే మనం డెవలప్ ఏమైతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కూడా వర్క్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లో లైన్స్ ఇమాజినరీ ఫ్లో లైన్స్ అనేది వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత మనకి డ్యూ ద లెన్స్ లా లెన్స్ లా ఏమైందంటే హియర్ ఇట్ విల్ డెవలప్ దట్ పర్టికులర్ లైక్ ఈడీ కరెంట్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే కాయిల్ డెవలప్ చేసిన ఆ కాయిల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైక్ కన్సలేట్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ లైక్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆ ఇంటీరియర్స్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ఈ వర్క్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ డెవలప్ ఇది కూడా అలా ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా పనిచేస్తాం. ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ రెండు మ్యాగ్నెట్ మనం దగ్గర చేస్తే ఏమైంది మ్యాగ్నెట్స్ రిపెల్ దట్ డెవలప్ ద లోరెంట్జ్ ఫోర్స్. లోరెంట్జ్ ఫోర్స్ it is like whenever things do different magnets closer they will repel. So that repel make the workpiece to compress towards the inside the die and bundle compressive base of a shape and bundle వస్తుంది. So that is how electromagnetic forming of first to perform. It is also known as the pulse electromagnetic forming process where we are going to use the electromagnetic. We are using the one electromagnetic device. That device is connected to the keep on contact of this. So electromagnetic must be coil. A coil ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రిక్ పల్స్ కరెంట్ పంపిస్తున్నాం స్టోర్ అయిన తర్వాత స్విచ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇనిషియేట్ అయిన తర్వాత ఆ కాయిల్లో మనకి కెపాసిటర్ ఉన్న కరెంట్ అనేది కాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ process works and this particular magnetic development like magnetic transmission and also eddy current. Eddy current again develops magnetic field and it will also work like electromagnet and will develop some repelling force, that is current force to that connecting to the workpiece to be like pushed towards the cavity and develop a pulse. That is electromagnetic one mainly this process also here also we are using very high energy rate of electromagnetic field. We are going to do that within fraction of seconds, 30 microseconds to process. So when compared to this particular process, like every form of comparison, ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ఏదైతే మనం క్వాలిటీ పర్ఫార్మెన్స్ చేయవచ్చు దాని యొక్క సైజ్ కాంపోనెంట్స్ ఇంకా మనం బల్క్ కాంపోనెంట్ తయారు చేస్తాం. సో this is suitable for smaller number of products in manufacturing. Smaller size components tayar chesukovalanటే particular process is very useful. So like that we discuss about two different processes related to high energy rate deformation process. One is related to like explosive formation, another one is related to electromagnetic forming process.